akaniambia, "Mom, you know, when I was in school, I was dreaming with a big snake. And I was dreaming that Daddy want to give me away to the devil worshipper." What? Mtoto wa miaka ngapi? Class 6. This guy came, the father of my children came, akapiga magoti. Nimekaa tu hivi. Ujue ni mshtuko, amepiga magoti. Akaniambia, "Mimi nataka uniombee." Nikamuuliza kwa nini? Akaniambia ni kwa sababu mimi nikiwa nimelala pale, nimejaribu kutoka leo nikashindwa. Naonaka kila wakati ati Eric akienda kukatwa na power, so ananililia, ananiambia, "Daddy, mbona unataka kuniacha? Daddy, mbona unanipeana?" Hello Tuko family, my name is Kingori Wangeshi. Welcome to this episode of Tuko Talks. And our guest today, Catherine, has a heavy story. Imagine a marriage of 24 years just broke last year, and it is laden with faces of things that you will get to hear in the story, including being in a cult. Of course, not her. She will tell us who was involved. Let's bring in Catherine Wanjugu. Catherine, karibu Tuko. Asante sana. Thank you so much, Kingori. My name is Catherine Wanjugu from Nyeri, Karatina. And I'm a mother of 3. And I'm so grateful for this moment you have given unto me. Thank you. Welcome to this larger Tuko family. What are the ages of your children? Okay, my children, my firstborn is 25 years. He's a boy. The secondborn is 20, a boy. And the third one is 9 years, a boy. Okay. Yes. Mama boys. Yes. All right. You know, I had decided to give the marriage stories a break. Okay. But when I heard your story about you quitting a marriage after 24 years, Yes. I saw that there must be a reason. Yes. And we need to hear this reason. Yes. We need to hear how you stayed in it for 24 years and why finally you decided, I won't be married anymore. Oh, yes. That is why we have given you this opportunity. At this point, I may also tell our audience that great things are lined up, and we'll be having a story about marriages once in a while, but we'll give them a break. But for now, let's listen to Catherine's story and hear what transpired. Marriage is between two people. Yes. A man and a woman. Yes. Biblically. Okay. How did you meet? Let me say, I was very young. I think I was 19. And it was only because I met him. He's from where I've been born from. So he was somehow a friend to my brother. And because I'm the last born in the family, my brother, I was following my brother every Sunday, maybe how boys go out on Sunday. And when some of maybe friends knew that there is maybe a girl in my brother's family home, they decided to visit. And we used to do the same. So when some of them came, and I think I didn't understand what was happening, but because of my brother, I decided to listen to this one. And let me say that when I was growing up, I left where I was born in, it is called Magutu, and I shifted to Rift Valley. So many people didn't know me because I left when I was very young. So I came back when at least You had grown a bit older. Yeah. Yes. So when we started chatting and everything, I think we became friends. That is how we met. At what point did you now decide that you will become husband and wife? Let me say, when we met, he came to Nairobi to look for a job, and I was left at rural area.
So he came back at least on, I think on Christmas, and we met, and later he went back to Nairobi. So when he got job, I was already pregnant, and he decided to come and pick me. So the time he came to pick me, already I was in my mom's place. So I could hear people, maybe grown-ups, talking about single parents. And I think even I could see some. And I think I came into this marriage because I feared to become a single parent. Remember, we didn't have a long time to chat or to date. To date. Courtship. Yes. So that's how it happened. Okay. And later he came, he took me and he brought me in Nairobi, where we started life. Yes. Okay. Did you now follow other traditions, introductions on both families? It took some time because I think we stayed for some years, and then I was complaining that he has never gone to my place. Maybe her parents never gone to my place. And after some years, many years, because my son was almost 8 years, and I was already had a second born. He decided to invite the parents, and they went to see my mom. Okay. But nothing big happened. It's only introduction in that way. Yeah. Okay. So can you paint a picture for us about your marriage life? How was it? How were the two of you relating in this marriage? Okay. What I can say is that from the beginning, this guy was quiet. And I think I was the one who was talking a lot, was Kasuku. So You're a parrot. A parrot. Yeah. So sometimes I could feel that he's ignoring me. So I used to be disturbed. Why is he ignoring me? Because maybe you see, like many other marriages, maybe people are happy, they are taking maybe time to go out, they are doing many things together, and you can hear maybe some friends talking about their husbands, and I'm like, am I not having one? So you are not going out? No. For dates? No. It never happened. And one thing I came to realize that this boy, let me call him a boy that time, this man, he was so much attached with the family. Because there was nothing we were planning as a family we could do alone without the other brothers and sisters being informed. So that was the problem between me and him. So I think I started complaining, and I started sharing with my mom. And my mom could listen to me, and she could talk to me, and I could think that maybe it's normal. So as we continued, we started war in the big family now. So the family could come in the house, they could come and chase me away, they could come and say that I'm not supposed to be married in that family, I will never be buried in their soil. Why? I don't know. Yeah, because I was young. And I think the first time to hear a word prostitute is that time. And I think I was called a prostitute when I was only 20. And I felt so much bad. Did you even understand the meaning? No. So later I discussed with somebody, and she tried to tell me what prostitute means. And I was like, why? So being the innocent I am, nikafeel mi hata naweza enda kotini. I thought maybe mtu anaenda kotini tu, uende useme umetusiwa. So I thought of mtu nimeitwa vibaya. And yeah, you are innocent. Because so na ikaisha hivyo. But from that time hatukuwa na relationship mzuri na the whole family.
So we ended up, we cannot talk to each other. Even we didn't have a good relationship with the family. But the mother loved me so much. So I started thinking like a human being that maybe familia hawanipendi. But the moment alinileta Nairobi, I remember sikuwa nimeokoka. But nakumbuka vizuri sana, there was a day I heard a voice. The moment niliingia kwa nyumba yake, nikasikia sauti ikiniambia, this is not your house, this is not your family, this is not your marriage. So I was like, remember I'm very young. So singeelewa ni yeye ameongea ama ni I don't know. And nikamuita nikamwambia, nasikia venye naambiwa. Akaniambia, achana zako. So the following day ikanistua because ni voice nilisikia. The following day nikarudiwa the voice ikarudia tena, this is not your house. So Kingori, kama ningekuwa mtu maybe akona amekomaa kidogo, ama ningekuwa mtu mwenye anajua sauti ya Mungu ama sauti zingine, ningeweza kutofautisha na niweze kuelewa ya kwamba I'm not supposed to build on that because maybe itakuwa ya bure. So but every time nikiwa pale tu nilikuwa nakumbuka that voice. Every time nikiona vitu haziendi vizuri, maybe we are not talking, nilikuwa tunasikiliza, inakumbuka that voice. So tumetembea vile, sasa tuko na mtoto wa pili, finally tukaendelea sasa tukihama, tukishift from estates. Na mahali sasa kulileta changamoto sana ni hapa tumekuja imefika 2016. Lakini all through, kitu wa kwanza, he used to work with government. But because Kingori alikuwa mtu wa kuni-ignore, atungeongeleshana, singeuliza maswali. And this is your husband? Yes. But me, I thought, hivyo ndio watu wanakaa. No, how older was he than you? Oh, he's born 76, I'm born 81. Okay. So that's about 5 years? Yeah. Okay. Because I thought he was too old that he was taking you like a child. No. Yeah. So then how were you not communicating or talking? What kind of a marriage was it then? Okay. Remember, Kingori, I didn't know what is marriage. And let me say that maybe I thought this is how it goes. Because I've never had an experience of it. So the moment he avoided to talk to me, I thought maybe that is what we will live that way. And were you happy with that arrangement? No, I was not happy. But let me say that because I had kids, I didn't know what is happiness. Okay. Yes. I think my happiness was, I was given happiness by my children. So some things, even when I read it today, I can tell you that I cannot tell you what is love, what is happiness in the marriage. Yeah. I think I was the one who was forcing it. Yes. You say he was working with the government. Yes. Were you working yourself? No, I was in business. Okay. Yes. So at least you had a pool of resources together. Okay, on my side, I think he was doing so well, but I didn't even understand maybe if he has money or not, because I didn't even knew how much he earns, because I was doing mtumba. I was selling mtumba. So sometimes ukiangalia biashara kama ya mtumba unaona si kitu, watu sometimes wanaidharau. But mimi nilikuwa napata pesa yangu, at least nisiombe. So for maybe some things that I wouldn't like to ask. So for me being engaged kwa maidi yangu, sikuwa itaka kujua what he earns.
And because remember he don't talk. So na hii kutoongea ikanifanya ni kama na mimi sasa nimeizoea. Tutarudi hapo. Bills. Bills he used to pay house rent, and he used to give money for food. But remember I have 2 boys. So when they were growing up, there was this, my firstborn, when he was, I think 4 or 5 years, he started school somewhere. And one day I was called by a teacher. Na akaniambia, mama fulani, tafadhali kimbia shule kwa sababu mtoto ameanguka. So wakati nilikimbia shule nikastuka zile, kwani mtoto ni kuanguka kugonjeka ama ni kuanguka kwa njia nyingine. Kwa hivyo nikawa na mshtuko nikiwa mzazi mchanga. Na wakati nilikimbia pale nikapata ya kwamba hawajajua kwa nini mtoto ameanguka. But mtoto tu amecollapse. So I thought of kupigia. Kitu ya kwanza Kingori, nilikuwa na marafiki wazee sana kunishinda. So nikapigia one of the friend, akaniambia nimpeleke hospitali, and we went. Daktari akasema hajaona chochote. So when we came back, nikaanza sasa kuangalia vizuri kwa makini. Nikakuja nikaelewa kuna mambo nilikuwa naona, lakini haya mambo haikuwa napata answer. Haya mambo yalikuwa gani? Mara nyingi mimi nilikuwa muombaji. Na sitasema nilikuwa muombaji ya kwamba nilikuwa naomba hadi, what will I say? Nilikuwa nimependa Mungu yani. Kwa hivyo the moment nilikuwa napenda Mungu, hata nikiwa hivyo mdogo, kuna mambo mingi sana nilikuwa nariviliwa. Lakini kwa sababu ya uchanga, sielewi, hata sijui naweza fanya nini. Because sometimes Mungu hataki kuongelesha, maybe akwambie ni this red seat. Anakuongelesha tu kupitia maybe something around you, but akwambie ni hii kiti. So hiyo ikawa imenikaganya sana. Lakini nikawa nikiona mambo mingi sana katika hii doa na katika yeye kwa maisha yake. So I remember one day wakati mtoto aligonjeka, nikaomba na nikajua ya kwamba kuna something this guy did. Lakini sasa Kingori, huyu mtu ni mtu wa kunyamaza na hawezi muuliza. I'm the one who will use my common sense to know that maybe he has come in the house and maybe I will serve food. And remember those times we didn't have like maybe Facebook, it was not YouTube. So you can say that he was maybe always online. No, maybe TV. And he have never even being maybe that we are quarreling because I have not cooked or because I have not ironed his shirt or anything. And by the way, because he used to go to work very early in the morning, he could leave us sleeping because he couldn't even wake me up to prepare him. Because I started doing it because I hear from other women, but I'm like, he's not appreciating. So if I can say that maybe he didn't remember that he was in a marriage. So who are you in that house then? I don't know. Maybe somebody. Okay. Do you want to mean that he would come in the house in the evening and not talk to you at all? He couldn't. Maybe tuseme ile tu ya hey, ni mimi nitamchimba. Okay. Let's leave that story about talking somewhere. Let's pin it somewhere. I'll have a question about it later. Okay. Then what are other things that you noticed? Because you told us you noticed some things were happening in him and now your child has collapsed. Yes. So right there, I was so prayerful and I came to understand that there is some things I cannot understand. So when maybe I could be praying how any other women prays for their children, for their marriages to work and for everything, I used to have a friend whom taught me how to pray. So
I could pray and I could see things or had dreams. But my problem was maybe some dreams I could be able to understand them. But when I shared, I came to understand that maybe there is something this man did na hakuna mtu yote anajua. Because as maybe vile naweza eleza ni kusema ya kwamba wakati nimesema alikuwa na vitu anafanya, nilikuja kunotice ni kama somehow like cult. Either mpaka wa leo siwezi kuambia kama aliingizwa ama aliingia. Because nimejaribu sana kuchunguza na kujaribu hata, I remember the family cannot listen to me, but nikajaribu kufikia some of the family wenye wako mbali kidogo and trying to tell them. Because ilifika mahali ikaanza kuni disturb a lot because I'm the one who is staying with this person and he started to drink. He was drinking in a way that nikiangalia naona maybe kuna kitu wewe inamsumbua lakini hataki kushare. So because I was maybe ndio nilikuwa na pressure, naona sasa ile kitu atafanya ni vita. So at that moment niliweza kupeleka watoto bado, ule mtoto alikuwa grade class 3 kwa hiyo wakati alikuwa naanguka, nikafikiria vile naweza mtoa pale nimpeleke shule ya one of my uncle. Na ule wa pili na yeye amefika miaka ya kuingia shule ile sijui tunaziita chekechea. Sasa wakati mtoto alifika kuingia ile chekechea, nikaanza kama vile bibi wanaitisha bwana pesa za mtoto za kwenda shule. But he couldn't respond. So nikashindwa kile nitafanya kwa sababu mtoto amefika na najua kwamba ana pesa lakini hapatiani. Kwa mawazo yangu nikafikiria niende police station mahali kwenye nilikuwa nakaa. Na nikaenda kwa sababu kulikuwa na appraise ya watoto. So nikafikiria because naona kuna shida na hataki mtoto aingie shule, na ni wakati kuliambiwa ya kwamba lazima mtoto aende shule. So I decided to go na nikaenda meet that department. So the moment nimeingia police station nikampata na yeye alikuwa pale. I think kuna mtu alimwambia ameniona. So ilikuwa issue tu, tumevurutana. Nikaenda pale, I met that, she was a lady. Akanisikiliza, nikamweleza kile kiko shida, akaniambia, akaandika barua na akaniambia nipeleke. Kwa hivyo wakati nilipeleka, ndio alichukua ile barua na akatafuta mwenye atamprotect, ndio akakuja Kasarani. Ndio tukapatana that day venye I think ilikuwa siku ya pili. So that moment I was waiting kama maybe nitasaidika ni sawa, na kama sitasaidika basi ndio nijue shida ni nini. Na Kingori nikiwa pale, my uncle alikuwa na shule mahali na huko na Rumoro, na akaweza kunipigia simu. I don't know what happened. Akaweza kunipigia simu, akaniuliza niko wapi, nikamwambia niko police station na nimeenda kuulizia vile naweza saidika kwa sababu the father of the children hataki kupeleka mtoto shule. Na akaniuliza sasa, mbona unataka kwenda kusumbuka kwenda kumpeleka police station and have a school? Akaniambia hii shule sijajengea watu wa nje, nimejenga kitu ya kwanza isaidia watoto ama watu wenye wa damu yangu. Kwa hivyo akaniambia do this, come out of that police station na utoke, na hata kama watoto wana nguo walete. So hata ile kitu nilikuwa nafuatilia nikaachana nayo. Na hivyo mimi nikabeba watoto na nikawapeleka the following day or maybe some 2 days, nikawapeleka shule na Rumoro. Na nikiwapeleka sasa, hapo ndio nikaongelesha my uncle na nikamwambia sasa shida ilikuwa hii na hii na hii. Akaniambia because it is a boarding school, nitasomesha hawa watoto. Kwa hivyo Mr. Kingori, kutoka hapo sikuwahi kumbuka ya kwamba this man doesn't pay school fees for my children. Mpaka wakamaliza grade, ule wa kwanza akamaliza 8 na yeye wa pili nilimtoa akiwa grade 6. Lakini sasa pale kulikuwa na watoto wengine wawili walikuwa wanasoma, wa my elder sister na wa my another sister. Kwa hivyo nilikuwa na watoto 6 kwa shule moja.
Na wakati niliwapeleka pale, sasa wangu ndio walikuwa wanajulikana, lakini kwa sababu ya jina yangu nikawa nikipeleka watoto wengine wanasaidiwa for free. So mimi nikamweleza nikipata kitu nitakuwa nikituma at least ndio wengine wasome bure. Kwa hivyo tukapelekana hivyo. So nimekuja kurealize sasa mtoto akiwa pale shule alikuwa 6. One day the teacher called me. Akaniuliza unakuja visiting? Nikamwambia nitaona. Akaniambia na kwa sababu mnakuwa mkisumbuana mpaka visiting hawezi kuja baba yao na hata hawezi chukua simu tukimpigia, tafadhali ukuje, niko na haja na wewe, na kama hauna fare nitakutumia. Nikamwambia sawa, nikajua kuna kitu. Kwa hivyo King'ori huyu mtu hakuwa anafanya mpaka shopping. Na wakati wowote because tulikuwa tunaachana nikirudi. Tunaachana nikirudi. So hiyo time nakumbuka nilikuwa nimetoka. Na wakati visiting imefika, hageweza kwenda visiting, anazima simu. Na kabla nisahau, ningetaka kusema ya King'ori, ule baba ya watoto ameishi kuzima simu mpaka vile tu nilitoka kwa hiyo nyumba. Simu yake inakuaga off, maybe iko voicemail. Kwa hivyo hakuna simu ashapigiwa akiwa kwa nyumba nikiwa hapo ikalia akachukua. Na ndio sasa uelewe ya kwamba kulingana na vile nimekwambia ananyamaza, simu nayo imeishingi ikiwa imezimwa, and there is some friends who knows me and they know that. So pale wakati nilitwa na ule mwalimu akaniambia tafadhali naomba uweze kuja visiting na uje peke yako, msije wawili. Nikamwambia ni sawa, nikajitayarisha na nikaenda visiting. So the moment nilienda akaniambia sasa wazazi wakienda kuona watoto kuja tuongee. Akaniambia kwa sababu mimi najua unajua Mungu na najua Mungu wako ni wa kweli. Remember sikukwambia nilikuwa na serve pale Vincentian Thika pale kwa kunaitwa VLC Thika kwa Catholic, but si kwa Catholic ati ni Catholic peke yake. So I was a team member. Nilikuwa na buy hizi corridors napeleka mpaka shule. Nilikuwa na every year nilikuwa napeleka corridors. So ilikuwa kwa ofisi ya principal. So the moment nilifika akaniambia kuja nikueleza. Akaniambia sasa kumekuwa na shida na kijana wako. Nikamuuliza shida gani? Akaniambia wakati watoto maybe wako na shida ama maybe watoto wako na mambo tunaona yenye ieleweki, walimu wanakimbiaga wanaita mapasta wa within. Lakini wakati walikuja wakaniambia kuna issue na mtoto wako, nikawaambia wasite ini pasta. Na kwa sababu mimi naamini Mungu wako na mimi najua unajua Mungu, tutagojea vile kulivyo mpaka wakifunga shule, wewe mwenyewe ndio utatipelekea mtoto wako mahali unajua. Kwa hivyo wakati alinieleza, nikamuuliza alikuwa anafanya nini ama kulikuwa kunafanyika nini. Kumbuka sija grow sana kiroho. Akaniambia watoto walikuwa wanasema kuna some behaviours alikuwa anafanya shule. Na ndio walimu waambiwe wakaona kabisa si behaviors vizuri, si vitu mtu anaweza elewa. So walikuwa wanataka kumwitia mtu wa deliverance. Na mwalimu wakati alikataza, mimi ndio nikamwendea. So I remember it was on Saturday. Nikawa nimeomba sana nikiambia Mungu, na kwa sababu maybe Mungu sasa hivi niko na watoto wawili, maybe unaweza badilisha huyu baba yao na maybe tuweze kukua na doa mzuri. Si nikajaribu kumuongelesha, si twende na wewe maombi Ravington. Kuna kuwa na two places kuna retreat ya Thika na kuna Ravington, but zote ni same. That day nikajaribu kuomba tu Mungu aweze kumsaidia tu asitoke kwa nyumba, because he used to run away from the house hata kama ni weekend. Very early in the morning by 6 utampata kwa nyumba, na hata akitoka hatachukua simu. So hata kama kutachomeka, hata kama kutafanyika nini, yani alikuwa ametoka kwa maidi yangu kitambo. And you're still married? Yes. Sasa mimi tukaenda na mtoto, tukashinda pale maombi na ule firstborn. Kwa hivyo kumaliza, mimi nikawapeleka mahali wa vijana watoto wanakaa, na mimi nikaenda kuserve. Kwa hivyo jioni nikakuja nikawapitia. Tukifika tu kwa gate, ule mtoto mkubwa akaniambia, "Hey, nataka nikusaidie bag." Na nikaona amefurahia zaidi. Nikamuuliza, "Hey, what happened today?" Akaniambia, "No, I'm so happy." Nikamuuliza kwa nini? Because at least tumefundishwa na tumeshinda vizuri, Father ametuprichia na mimi nimefurahia we will be coming. So
the second son akaniambia, mama, I have something I want to share with you. And I was like, wow. So mimi nakumbuka ile story. Akaniambia, sasa ngoja, wakati hawa wawili nani uliitiwa shule? Ni wa pili. The younger one. Yes, the second one. Tukafika nyumbani. So the moment tulifika nyumbani, mimi nikaenda vile mtu anaingia kwa nyumba, nikaenda bedroom yangu. Nikapata baba amelala tu pale kwa kiti. Na nikisema ako kwa hii nyumba, ako kwa nyumba, hata maybe mtoto ndio atamforce aongee. Nikaenda bedroom na nikaenda nikakalia kitanda. So kama nimekaa hivi, the second born akakuja mbio. Nilikuwa nimeshika kitabu inaitwa Christ is All, ni ya maombi. Na wakati nimeshika ile kitabu hivi, mtoto akakuja mbio akaniambia, mama. Nikamwambia, akaniambia nikwambie kitu. Nikamwambia akaniambia, sasa nilikuwa nataka nikwambie hii. Nikamuuliza, unataka kuniambia nikuwa peke yangu? Tukarudisha mlango. Kingori akaniambia, mom, you know, when I was in school, I was dreaming with a big snake. And I was dreaming that daddy want to give me away to the devil worshipper. What? Mtoto wa miaka ngapi? Class 6. Yes. That is what even my uncle knows. Even the teachers, when walikuwa na teach there, wanajua. So that is the reason ulikuwa umeitwa shule? Yes. Na unajua hawakuniambia. So mtoto ndiye amefunguka vile wameshinda pale. Sasa Kingori, unajua kitu yenye ameniambia, anautaka na nyoka, alafu anaonaga babake akimpatiana kwa devil worshipper, analia akimuuliza, daddy, mbona unanipeana? So kama mwanadamu nikastuka, lakini kumbuka mimi ni mtu mwenye nasafu hapa kwa hii church, kwa hivyo at least niko na imani. Na sina ile uoga. Kitu kwanza I think nilistuka. Juu dad ako kwa hii nyumba, mtoto ndio huyu na ni mtoto wake. So nikashangaa na nimekaa tu. Sasa Kingori mtoto akatoka. Akatoka sasa akaenda na huko sasa si ameongea. Sasa mimi nimekaa tu pale kwa kitanda. This guy came, the father of my children came, akapiga magoti. Nimekaa tu hivi. Ujue ni mshtuko, amepiga magoti. Akaniambia, mimi nataka uniombee. Nikamuuliza kwa nini? Akaniambia ni kwa sababu mimi nikiwa nimelala pale, nimejaribu kutoka leo nikashindwa. Naonaka kila wakati ati Eric akienda kukatwa na power, so ananililia, ananiambia, daddy, mbona unataka kuniacha? Daddy, mbona unanipeana? So Kingori, these things, the two stories happened the same day? Yes. And the dad hakujua mtoto ameniambia. Na yeye mtoto hajajua ati dad amesema. But because we were in church, that's why maybe hata nilikuwa composed. No, lakini ukumbuke kuna vitu mingi huwa nawaza. So nikakuja nika-connect. There was one day walikuwa na group fulani, huwa sisemi ndio waliingia nayo. Lakini some of friends, na wakati wote Kingori wakienda kutembea, wakati maybe wanapanga watu wanaenda maybe Saturday kuona ama kwenda mahali fulani like men, wakirudi anakuja na viazi, anakuja na carrot, lakini hata atakwambia naenda mahali fulani. Hata angetaka kwenda maybe nyumbani angekwambia. So ni wewe ubaki ukiguess. So I remember that day akaja na viazi, na wakati alikuja na viazi ikafika nikaenda kufunguanisha, but nasikia tu ni kama nywele yangu inasimama. So nashangaa kwa nini? Kwani kuna kitu mbaya? Lakini nikakuja nikarealize kuna kisu alikuwa amenunua that day. Hii kisu ya kuchomoa. I don't know vile inaitwa that. Ndogo ama kubwa? Ka size tu. So kuangalia ile kisu nilikuwa zile za sikuelewa. Ilikuwa kwa viazi? Wakati aliweka viazi ndio sasa nikaona kisu. So I don't know alikuwa amepata ama alikuwa ameweka wapi. So nikastuka na kuweka tu viazi na akatoka akaenda kukunywa. Kwa hivyo nilitoka nikapigia a certain woman, she's a mother. Ako mahali fulani na ni mama amelea watoto, kwa hivyo ni mama ako na miaka nyingi juu yangu sana.
akakuja nikamweleza kile kime happen. Akauliza na mbona unafikiria hii kisu ni ya nini? Nikamwambia mimi kulingana na zile story nilipewa na mtoto, sasa nikamweleza. Nikamwambia mimi sijajua. Kwa hivyo tukaomba ile tu normally tu tukaomba. Nikamwambia basi si tuchukue hii kisu tuende tutupe. Tukachukua kisu na tukaenda tukatupa kwa mtaro. Sasa hiyo ndio ilikuwa hekima yenye tulikuwa nayo. Kwa sewage tukaitupa. Na tukakuja tukaendelea na maisha. Sasa kwa hii nyumba tu ukumbuke ile story imepeanwa. Na ukumbuke naenda kuserve incision. One day kulingana na vile niko na mizigo za watu, ningeona maybe mama ana complain about her children, ningeona mtu ana complain maybe watoto wake hawana school fees. Nilikuwa na hata online najua kuna watu wanaweza sema hivyo. Nilikuwa na jaribu kuwaongelesha, nawaambia wanitumie watoto wao, maybe kuna retreat ina happen pale Thika. Kwa hivyo nilikuwa nawaambia watafute fare, mimi wanitumie mtoto na pesa ya kulipa. That time tulikuwa nalipa 300 for 4 days, Sunday to Thursday. Kwa hivyo nikawa niko na watoto wametoka Uluyani kunaitwa kwa Western. Wakawa wamekuja na wazazi wao, hata sijui vile tulijuana. Na wakanitrust wakakuja kwangu tukalala, alafu the following day na wa prepare waende sasa retreat. So my elder brother alikuwa amekuja kwangu. Na ukumbuke niko na watoto wangu wote wawili na niko sasa na hawa vijana wenye wamekuja. Na mimi niko pale. Kwa hivyo tushalipa retreat na hii siku sasa ni kwenda. Lakini nikaambia my brother, sioni kama mimi nitaweza kwenda, lakini ningeomba wewe uende because mkiingia gari moja mtawekwa tu hapo kwa gate. Kwa hivyo nikapea my brother na before watoke nikamwambia acha tuombe. Kwa hivyo tukashikana mikono. Kushikana mikono nika notice kitu ilikuwa weird kwangu tu. Wakati tushikana mikono nikasikia kuna it's like force farani imeniingia kwa mkono yangu kutoka kwa mkono yake. Na nikastuka sana. Nikawa nikijiuliza sasa moyoni mwangu kwa sababu kwa zile story aliongea ni nini hiyo. Kwa hivyo nikawazidikisha, alafu wakaenda Thika. Nami nikawa nimepigia another friend. Kulikuwa na retreat ingine ya Catholic ilikuwa Gong. Ule nikampigia nikamwambia tulikuwa tumepangana twende. Kwa hivyo ile retreat ilikuwa inaenda pia watu wanaenda wanakaa 4 days. Si unaona sasa kwa nyumba hakuna mtu amebaki ni yeye tu. Kwa hivyo sisi tukapangana tukaenda retreat Gong. Kwa hivyo tukifika pale retreat nilikuwa nimegonjeka. Nilikuwa hata siwezi jibebea bag. Nilikuwa hata siwezi hata kutembea, ni ile tunachoka nikikaa chini. Lakini kufika tukangangana tukafika. Kwa hivyo wakati tulifika pale retreat ilikuwa inaanzishwa na father na wanaitagwa laymen. Wakati retreat ilianza, mimi unajua sana nasikia tu niko na uzito kwa kifua. Na sielewi ni nini. Lakini the moment tulianza ku worship, nikasikia hiyo kitu imekuwa released. Nikasikia ni kama ni kitu imenitoka. Kwa hivyo ilikuwa furaha kwangu kwa kuwa nilikuwa nimeingia mahali pale. Otherwise sijui ni nini inge happen Kingori. Remember my children wameenda mahali very safe. Na mimi sasa ningebaki. Na ile kitu nilihisi. Kwa hivyo mimi ni Mungu anajua what happened. So nilisaidikia pale. Na kumaliza zile siku tukatoka pale na rafiki yangu na watoto wakatoka tukapatana kwa nyumba. Kwa hivyo sasa mimi niko aware what is happening in the house. So nitaingia tu kwa maombi. Nikawa sasa nimeanza hata kufast. Nikawa sasa nimeanza hata kuendaga mountains na naenda na rosary. Kwa sababu ya ile changamoto yenye niko nayo kwa nyumba yangu. Na ile uoga iliniingia ni ya kwamba ukumbuke hawa ni watoto wangu, huyu ni baba yao, na either Kingori mimi sikuwa na mjudge. Nilikuwa nasema maybe anajua ama hajui. Kwa sababu kuna kuwaga na njia mbili. Unaweza kuwa unafanya kitu mbaya ukijua ama maybe haujui. So mimi sikuwa na mjudge. Kwa hivyo mimi nikawa tu nikienda tu milimani nikifast. Siendi kuombewa na mtu, lakini naenda tu kufast tu. Until wakati ilifika nikasikia sasa nitataka kutoka. Kwa sababu imekuwa na force kubwa. Na nikashare na my mom, at least nilikuwa na some friends, nikashare na wao. Na watu wenye at least wako juu kiroho kunishinda, wakawa wakielewa ni nini wanasema. Kwa hivyo one of my friend na alipumzika, Meshilest, alinifundisha maombi.
Na I remember one day akaniambia, Kate, when I was praying, mimi niliona ndoto na nikaona kwako baba ya watoto akiwa amekatakata watoto. So ukumbuke ananiambia, na kuna kitu ingine nilisikia lakini bado niko nayo. Nikastuka, nikampigia, nikaenda kwake, nikamwambia, na unajua ni kama nilikuwa na dream the same. Na tukashikana mikono tukaomba, lakini kile naweza sema, kile kinanifunga hapa kwa ile nyumba sijui. Kwa sababu najaribu kutoka lakini nashindwa. Nikiwa na simu nimeshika, nikawa sasa najaribu kuichokora. Unajua si watu wengi walikuwa na hizi simu. So nikajaribu kuchokora, nikajipata nimeingia Facebook. Sasa ilikuwa shock to me ya kwamba the moment nimeingia, hata sijui kama nime create page, sikuwa najua ni kama mtu create page or anything. Nikapata jina yake, sitaitaja. Alafu nika click. Kingori, kile nilipata, nilipata picha ameweka. Sasa I think ni ya kunipatia clear information about kitu yenye sielewangi. Ile picha ilikuwa somebody walking on a rail. Ule mtu akitembea anaangalia ile side, na akiwalk kukawa kuna mkono, kimkono kimekuja nyuma ule mtu kikatoa heart. Kwa hivyo hati imeshikwa hivi na mtu wako pale anatembea na damu inamwagika. Ilinistua. Nilistuka. Na nikisema hayo, nataka kusema ya kwamba mimi sijaingia kwa nyumba ya kwenda kuambiwa mambo. Hii mambo yote mimi huambia watu, Roho Mtakatifu anakuwa a good teacher. Hii mambo yote naona, lakini hata siwezi kufafanulia nikwambie inamaanisha nini. But through ile mambo yote nimekuwa nikiona na connect. Hii kitu ilinistua. Nikaanza kukumbuka zile vitu mtoto alisema. Nikaanza kukumbuka maybe some other dreams, vile mtoto alianguka. Na hapo nikaanza sasa kuona picha tofauti ya ule mtu mwenye nakaaga na yeye. Na nikaanza kuona kabisa hii mambo yenye niko nayo yenye naona, hata nikaeleza mtu mwingine atasema ni chuki. Lakini hapo kuna wakati nilikuwa nasoma pale Mahanaim. Na nikisoma pale Mahanaim, hiyo wakati shule ilikuwa ni free. Kwa hivyo nikiwa pale Mahanaim nilikuwa naenda every afternoon. Watoto walikuwa sasa na ile chekechea. Sasa nikienda shule nikapatana na mtu kwa barabara. Kingori, sikuwa najua kama Mungu anaongeaga aje. Sikuwa najua Mungu anaweza ongea kupitia njia gani. Lakini nikapatana na mtu nikiwa kwa certain friend kwa salon. Akanisalimia, akaniambia habari yako, nikamwambia mzuri. Sasa remember he's a stranger. Akaniambia, akaongea Kiswahili kama kia wa Kongo ama watu wenye si wa Kenya. Akaniambia habari yako, nikamwambia mzuri. Akaniambia kuna kitu Mungu anasema nikuambie. So nikastuka, Mungu anaweza nitumania kweli. Sasa akaniambia kuna kitu Mungu amenisema nikuambie, na hichi kitu ni cha kulingana na maisha yako. Nikamuuliza ipi? Akaniambia Mungu anasema kuna nitaita retreat ama seminar. Itakuwa Mahanaim, na in 2 weeks time itakuwa ina happen, na unang'ang'ana sana moyoni mwako usiende. Sikuwa nakumbuka, hata sikuwa najua kama kuna retreat, kuna seminar. Akaniambia Mungu amenituma, akaniambia nikwambie uende. Kwa hivyo mimi sasa nikawa eager na gojea hiyo siku ifike, and because nilikuwa natamani sasa niende nikajue kwa nini Mungu ametumana. Sasa niende nikaone. So mimi back in my mind, akituna ile ujinga yangu, mimi nilijua maybe Mungu amenitumia Bwana. Si yuko kwa ndoa. Nilikuwa sasa ni kama nimeona hakuna. Okay. Hiyo ndio ilikuja tu kwa maidi yangu. Sasa juu nini nyingine ilikuwa inanisumbua. Ni hiyo. Kwa hivyo mimi nikafika na tukaanza seminar, but nikapigiwa simu, nikachukua. Nikapigiwa na msichana wa kazi, akaniambia kama naweza sikiza, kama naweza ongea. Nikamwambia akaniambia nakupigia kwa sababu mtoto kutoka wakati ulitoka kwa nyumba amelala na hajaamka. Sasa tuseme
mtoto amelala hata the following day venye mtu analanga na amka, mtoto hajaamka na amelala mpaka saa hii kitu kama saa 7 saa 8 mtoto bado amelala. So mimi nikastuka. Sasa ukumbuke kuna mambo najua. Sasa zikanistua. Nikatoka, nikabeba bags zangu na nikatoka. Tulikuwa pale stadium, pale Kasarani. Kutoka, kufika kwa mlango nikafunguliwa. Sasa nikishuka pale kwa stairs, nataka sasa kwenda kuona mtoto, nikafikiria sinipigie baba. Uzuri ilikuwa mpango wa Mungu, hiyo siku simu ilikuwa inaingia. Nikamwambia nimepigiwa simu na msichana wa kazi, akasema mtoto bado amelala na hajaamka. Utaenda kumwangalia? Hakuniongelesha, akanyamaza. So mimi nikishuka pale kwa stairs ndio niweze sasa kukamata barabara nipande, nirudi na kwenye tulikuwa tunakaa. Nikapatana na mtu anapanda kwa stairs. Kumbuka huku nje hakuna watu. Kwa hivyo watu wako huko ndani kulikuwa kunafungwa. So the first thing kupatana na yeye nilishika tu tag. Nikamuuliza are you a pastor? Akaniambia yes. So nikasoma pale nikaona jina Malawi. Sasa nalia. Akaniuliza what is wrong? So nikajaribu kumweleza lakini akaniambia I'm going with you. So hakuna kitu kingine nilisema. So tukatembea kutoka hapo mpaka kwa barabara, nikachukua taxi, tukaenda kwa nyumba. So kufika kwa nyumba, nikajaribu kumwongelesha vile sasa at least sijui kwao kuna kaaje, maybe kwao ni kwa matope, country yao maybe kwao hakuna nyumba za ghorofa. Najaribu kumwambia huko ndio tunakaa aongee. So tukafika kwa floor yenye tulikuwa tunakaa. Na kufika pale kwa ile floor, nika knock mlango, nikapata msichana kitchen akiosha vyombo. Lakini kuangalia sasa nikaona mtoto ni kama ndio ameamka na baba ndio amemshika na ule kijana mwingine amesimama hapo next. Sasa nakaribisha ule mgeni. Kumbuka haongei. Aja nifungulia mdomo wake kuniongelesha. Akaangalia hivi, akapoint ule baba akamwambia you ate a vow. Akamwambia nimekupatia siku 2, andika hii namba kwa wall. Within 2 days kama hautakuwa umenitafuta, hii kitu itakuja kukusumbua sana mwishowe na hautawahi sacrifice hawa watoto na hata mama yao. Hiyo sasa ni pastor wa Malawi. Simujui. Sasa Keng'ori, vow kwangu ikawa changamoto, sijui ni nini. Sikushikanisha ni nini amesema. Nikapotea. Lakini anasema hivyo akiwa amesimama tu pale kwa entrance. Na akaona kana kwamba asikii, akachukua bairo, akatoa bairo akaandika kwa ukuta namba, akamwambia nimekupatia 2 days na kizungu. Uko umenipigia. Kama sio hivyo hiki kitu itakugeuka. Kwa hivyo mimi nilikuwa nimeshika kale ka Bible ka blue, tunakaitaga kutoka na kaitaga James version. Kale kadogo tukadogo kamfuko. Ndio nilikuwa nimeshika. Kwa hivyo nikafungua. Kama Gideons. Gideons. Nikafungua. Nikaanza tu kusoma Bible, lakini sasa hii mambo yenye huyu pastor amesema imenikaganya kidogo. So I was in a shock. Na akaombea mpaka watoto, akaombea mpaka msichana wa kazi na akaniombea. Na akatoka. Kwa hivyo sasa mimi sigebaki. Kwa hivyo lazima sasa nimzidikishe mpaka mahali nilikuwa nimemtoa. So what did your husband say? Akujibu. Akuongea. Okay, umezindikisha pastor? Yes, nikamzindikisha na nikamrudisha kwenye alikuwa. Na hiyo story sasa ikakaa hivyo. Kwa hivyo hiyo ilikuwa part ya sasa kiini cha nini mtoto alikuwa anaanguka. Na kiini cha nini ule mtoto alikuja akiwa grade 3 akawa kuna vitu anafanya shule zenye hazieleweki. Na ndio akakuja akanipatia that dream. And yet you are also very spiritual. You are very committed to serving. Yes. Ile doa mimi nikawa nikijua haita work. Kwa sababu mimi nimejaribu sana, imeshindikana. Nikaenda kuserve. Pale tu na serve. Nakumbuka nimechukua passport, nataka kusafiri. One day alikuwa ametoka. Lakini akakuja akiwa amechelewa sana na akakuja akakaa chini. Mimi nimekaa chini na mtoto yule mkubwa ako bedroom. Ule mwanaume akafungua mlango, baba watoto wangu akafungua mlango na akafunga na akachukua funguo akaeka kwa mfuko. Akaingia kitchen. Nyumba yetu ilikuwa na
ile open window. Hajaakisha stima. Akaanza kunoa visu. Akisema utaniona. Saa ngapi? Utaniona. Ilikuwa late, kitu kama saa kama 5. Ya usiku? Saa 5, saa 6, utaniona. So mimi nilikuwa nimeshika Bible nikisoma. So top yangu ikaanza, sasa nikaanza kusikia natetemeka, so hata top inatetemeka. So kumbuka amefunga, na sina kwa kupotelelea, na pia ni kama hata mimi nilikuwa naona kama hakuna kitu anaweza nifanya. All of a sudden, nikaambia Mungu, kama wakati wangu umefika basi wa kwenda ni sawa. Na vile nilimaliza tu hivyo, alikimbia bedroom, akaenda na akalala. Akaachana na visu? Akaacha visu na akaenda akalala. Kwa hivyo mimi nikaita mtoto mahali alikuwa amelala bedroom yao. Nikamwambia, hebu kuja nikwambie vile imehappen. Mtoto akaniambia, basi wacha kukaa huku, Junior alikuwa mkubwa. Enda ukae kwa neighbor, enda ulale kwa neighbor. Nikamwambia hapana. Nikamwambia sitalala huko, nitalala huku. Rudi hapa kwenye haongei. Maneno itafanyika namna gani kama haongei? Wacha niseme. Ya bibi na bwana. Haikuagi ati lazima mkuwe na conversation. Hapana. So is okay. Yes, hakukuwa na conversation. Okay. So mimi nikapata ball. Kwa hivyo wakati nilipata ball, hapo ndio mambo itaanza. Kwa sababu tunakaa nyumba, hiyo wakati ilikuwa 2016 mwezi wa 2. Nakumbuka nilikuwa nimetoka mwezi wa Januari ama hapo Disemba. Tulikuwa na ploti mahali tulikuwa tumenunua. Na hii ploti tulikuwa tumenunua, mimi nikawa nikijaribu kumuongelesha vile naona tu mimi ni nakuwa mtu wa kufikiria vile naweza pata pesa, naweza fanya hii, nizalishe hapa, nipate hii hivyo. So nikienda mahali popote, mimi naonaga tu vile naweza pata, at least I can make a business. So nikajaribu sasa kuongea, na ukumbuke hata nikiongea hata jibu aseme yes or no. Kwa hivyo nikajaribu kumwambia, si kuna ile ploti tulinunua mahali fulani, si uende utop up pesa, ukuje ukilie, uende utop up pesa, ukuje ukilie ile loan uko nayo, alafu sasa uchukue pesa yenye itaweza saidia tujenge ile ploti. Sasa hiyo tu ndio nilisema. Kingori sasa mimi nikajua atauza ile ploti. Sikuwa najua atauza ile ploti. Nilikuwa najua atatopa pesa, akuje sasa tujenge ile ploti. Sasa Kingori vile nimetoka, kwa hivyo akafanya kitu, kukawa na vurugu ndio nitoke. Ndio maana alikuwa nimetoka Disemba. Na vile nilitoka akapata a very good chance ya kwenda kuuza ploti. Akachukua loan. Pesa ya kufanya nini? Sasa mimi kile nilikuwa nimebaki nimejua ilikuwa a top up tujenge, tuache kukoboa. Lakini for him I think alikuwa na other ideas yenye sikuwa najua. So in that January when I came back, kumbuka analewa sana. One day na ninaenda pale church, nikawa nimekuja, nikasikia tu juu amelala pale, amengorota pale kwa meza, nikasikia tu nichukue simu yake. Kwa hivyo nikaenda nikachukua simu yake, na ukumbuke niko kwa giza, sijui kama ako na loan na sijajua mambo vizuri. Nikakuja nikachukua simu yake, sijui nini ili happen, haikuwa na password ama ilifunguka aje sijui. Nikapata nimekimbia, nimeingia kwa files. Nikapata kwa files kulikuwa na documents ya kwamba amechukua loan. Na bank statement ndio nilipata ya kwamba kutoka hiyo December kulikuwa na ilikuwa more than maybe 2 million, I don't know. Na hiyo ilikuwa pesa ya ploti, but haikufika 2 million. So ni kama alikuwa ameongeza na ingine. So nikiangalia balance nikapata inaonekana inatolewa mahali fulani, inatolewa mahali fulani, the following day inatolewa mahali fulani hivyo. So nikabaki iko negative. Na bado sijajua kuna loan imechukuliwa. Mimi nitakuja kujua aje. Kumbuka naendelea kwenda pale kuserve. Na bado niko na ball. Kwa hivyo mimi asubuhi furaha yangu ilikuwa kwa sababu watoto hawako kwa nyumba, wako shule, kule boarding kwenye walienda, tuko tu wawili. So sikuwa nakaa kwa nyumba because hakuna peace, hatuongei.
So mimi nilikuwa tunaenda nakaa tuko church. Nilikuwa nakaa huko, nitakuja maybe weekend. Juu na yeye akienda na kunywa na kuja saa 8 usiku. So niko peke yangu kwa nyumba. Sasa nimepata mtoto. Sijajua kuna shida mahali. Na vile nimepata mtoto because kuna insurance, nikaenda nikapata mtoto hospitali fulani na ni mimi nilijipeleka. Nikawa nimemwambia mimi sisikii vizuri. Lakini hata hakusikiza. Mimi nikajipeleka hospitali na hata hakushughulika. Na hata mtoto wa pili ni mimi nilijipeleka. Kwa hivyo hakuwaga involved na mambo ya vile unapeleka bibi clinical something. Kwa hivyo nikaenda hospitali na nikapata mtoto wa maybe the following day na ndio akakuja. Wakati alikuja because nilibeba ule mtoto wa pili, I remember maybe walikuwa wamefunga shule, tukaenda na yeye. Na ndio sasa akakuja mtoto akakaa mahali na nurses ndio akakuja kumchukua. So wakarudi nyumbani. Na mimi sasa ndio nikapata mtoto the following day. So kutoka tukakria na ile card insurance na tukaenda nyumbani. Sasa kwenda nyumbani hapo ndio utaanza kuona kuna shida kwa sababu nafaa kutafuta msichana wa kazi. Na first born sasa amemaliza class 8, ameenda secondary. Na hii secondary at least kulikuwa na insurance yenye alikuwa amewekewa. Na hii shule mtoto alikuwa anasomea mahali na huko kwenye nimetoka. Kwa hivyo ile insurance iliisha akiwa form 3. Sasa kumbuka kuna changamoto nyingi sana huko. Kwa hivyo hata shopping ya mtoto kwenda kuna shida, lakini hatuelewi, sijui. Nikiwa tu nalea mtoto, kuna ule mtoto mwingine alitoka boarding ya my uncle kwa sababu sasa wakati brother alitoka na wale watoto wengine walikuwa wanasomea pale, akawa akisikia kwa peke yake. Kwa hivyo ikabidi sasa nimtoe. Nikamtoa, nikakuja nikamleta shule ya Catholic. Na wakati nimleta shule ya Catholic, huyo mtoto hakuweza kulipiwa school fees, ndio nikaona sasa kuna shida. Tamu ya kwanza, ya pili na ya 3. Wewe ndio ulikuwa unalipa? Hapana, hata sikuwa na pesa. Kumbuka sasa nalea. Kwa hivyo mimi kazi yangu ilikuwa tu na kujiongea, naenda shule najiongea. Na wakati alimaliza class 8, huyu mwingine na yeye nikawa nimepata kama inspiration ya kwamba niende shule niseme mtoto atoke shule. So kwenye nilikuwa nampeleka sijui, but kumbuka kuna mambo mingi sana naona zenye zikikuja zikose kuendelea ni mimi huwa naachiwa. Kwa hivyo nikaanza, wakati nilipata ile dream ama inspiration, nikajua maybe kuna shida itakuja na sijui. Kwa hivyo nikajipanga, nikaenda shule, nikamtoa. Kumtoa tukakuja nyumbani. So nikawa nikijua kuna kitu Mungu amepanga ama kuna kitu big happen. So mtoto tukiwa tu kwa nyumba anaenda kutafuta shule hapo to within, hapo around. Na akikuja kutafuta shule akapata ya day school. So hata pesa ya kumpatia ya fare, hata pesa ya kukula hangepata. Kwa hivyo sasa nikaanza kuona kuna sababu yenye Mungu alituma mtoto atoke shule huko kwenye alikuwa juu mbali. Na tukaendelea hivyo. Sasa unaye mtoto mwingine amefanya class 8. Na vile amefanya class 8 kulikuwa na deni ya 90,000 plus. Na angeweza kupewa resort. But kwa sababu I think hapo ndio serikali wakasema watoto wapewe resorts waende shule, akaitwa shule ilikuwa mbali sana. Nakumbuka ule mtoto wakati amemaliza class 8, sasa nikuja kujitayarisha mtoto wa tahili. Lakini sasa pale kumbuka nimekwambia nalea na niko na msichana wa kazi. Kwa hivyo mimi nikiwa tu nalea naona kuna changamoto zenye sielewi, lakini kumbuke siwezi muuliza. So nikiwa tu kwa nyumba nikijaribu tu vile mtu unafanyanga vitu zenye hata haujui ni za nini, maybe unapanga nikapata pay slip. Kwa hivyo mimi kutoka siku yenye niliingia kwa hiyo tuseme hiyo doa sikuwahi jua na aningi how much. Na sijai muuliza na hatajai niambia. Nikapata pay slip ya 170. Mtu alipi school fees? Yes. Hapa ndio sasa nitamuingia kwa njia za wacha niseme na wisdom. Na after kuomba sana nikajaribu kumtune in a way that aache niende kwao kazini. Nasema hivyo kwa sababu hata maybe wakubwa wake wataniona. Nikajaribu kupitia kwa njia kando sana kwa sababu
King'ori kama amejua nitaenda kazini, angenifanyia kitu mbaya. Na angejua nitaenda kupayuka pale. Kwa hivyo njia yote Mungu alinisaidia nayo, nikaweza kumpatia tu mambo zenye nimepika peke yangu, na nikamwambia naenda kuomba pesa watoto waende shule. Kwa hivyo the moment alikuja, time nikamwambia sasa kila nataka kwenda kazini, na nikamwambia niruhusu. Kwa hivyo wakati alisikia inamfavor, akasema sawa. Lakini kitu yote yenye imfavor huwa haikubali. Na King'ori nikaamka mapema vizuri. Mimi najua kile naenda kufanya. Nimebeba ile pay slip. Alafu hapo nimepata agreement ya shamba yenye aliuza. Niko nayo. Na sasa nimebeba mpaka fee structure ya huyu mtoto ile shule yenye ameitwa. Wakati nilifika pale, ukumbuke niko na watoto wawili. Niko na huyu wa form 4 na niko na huyu mwenye join form 1. Wakati nienda pale, nikaenda nikatafuta HR na nikampata. Wakati nilimpata, nikaenda nikapeleka this issue na akawa haelewi. Sasa akinisikiliza anashangaa, namwambia nini? Nikamwambia by the way iko hivi na hivi na hivi. Kwa hivyo akaniita ofisi yake, akaniambia kuja tukae chini. Kwa hivyo nikaenda pale nikajiongea. Unajua mama pia wanaongea mambo zao. Wakati alinisikiza akaniambia fanya hivi, utaenda umwambie mkuje na yeye. Sasa before aniambia tukuje na yeye, akaitisha file zake. Kuitisha file zake zikaletwa. Akataka kuona kwa nini nyumba ilipwi, akataka kuona kwa nini watoto hawasomi, akataka kuona kwa nini hizi changamoto ziko. King'ori, to my surprise, alikuja akaria rais that huyu mfanyakazi wa kwao, unajua sasa mambo ya kuuza shamba hajui, anaona agreement. Na unajua hiyo hata hawezi jua nini ilifanya. Lakini alikuja kuria rais ya kwamba amekuwa akitop up loan mpaka imefika almost 6 million. Na hiyo pesa yote ilifanya nini? Ama inafanya kazi gani? Sijui. Najua siku moja atakuja kusikia. Maybe atakuja kuambia mtu because hajai niambia na sijai muuliza. Wakati HR aliona, alishangaa. Akataka kujua ni nini hii imefanyika na ni kwa nini. Akaangalia pale kwa documents kama bado watoto wangu ndio wameandikwa na ni mimi nimeandikwa, akaona tumeandikwa, lakini ule mtoto mdogo hajawekwa kwa sababu bado alikuwa mdogo, maybe hakuwa ameshughulika hiyo story. Wakati tulikuwa pale akaniambia sasa fanya hivi, wewe mwambie namuita. Nikamwambia hapana, usimwambie namuita. Sitamwambia unamuita, wewe mpigie kwa sababu sasa ni mkubwa wako atakuja. Hapo kwenye nasema hivyo nitasema kitu King'ori, na najua hata watu wenye wanarelate na yeye, siko hapa nimharibie jina. Hapana. Ni mtu ashiki simu. King'ori unaweza mtafuta hata kukuwa na changamoto, hata kukuwa na shida gani, anakuwa amezima simu. Kwa hivyo ili happen, akaweza kumtumia message na akamuita the following day na tukaenda pamoja. Akaniambia ameambiwa tuende. Kwa hivyo mimi nikafurahia juu vile nilienda nikafanya. Kwa hivyo wakati tulienda, sasa mimi nilikuwa nimeambiwa nisiongee. Kwa hivyo mimi nikanyamaza ndio at least tujue ukweli. Na King'ori niseme ya kwamba alisema ati alinunua shamba akakoniwa. Sasa mimi pale chini nilikuwa na shake tu mguu. Lakini sige kataa. But sasa hivyo ndio alisema. Sasa akaulizwa, hii loan yote na sio kwa sako yetu nachukuaga, mbona unachukua kwa banki zingine? Ujue banki zingine zote zenye nachukua loan they take advantage. Lakini sasa huko kwa sako yao, kama agechukua ndio alikuwa anaelezwa atisi wao wanamuelewa ni wako wao. Sasa akakuja aka notice ni pesa nyingi sana ametop up. Kila wakati ana top up, ndio maana hana salary. Na hiyo wakati maybe King'ori alikuwa apate almost 120, but mshahara ilikuwa 15,000. Wakati mtoto sasa amemaliza grade 8 na hakuna pesa, kuna kitu imekuja ndani yangu kwa akili zangu. Nafikiria haraka. Kwa hivyo nikapanga, nikaona huyu mtoto mdogo ako na mwaka na miezi 8 kama sitasahau, na huyu second born sasa ndio naingia
form 1. Na kwa sababu sasa naona hakuna pesa ya school fees, nikaamua sasa ile uchungu yenye niko nayo, nimejaribu kuteta kwa in-laws, kwa mother-in-law because wengine waniongeleshi. Nikaona sisaidiki. Nikaona kwa sababu Mungu amenisaidia, tumeng'ang'ana na mamangu vile watakula hiyo kwa miaka kadhaa, mimi wacha niwapangie manguo. Na Kingori niseme ya kwamba nashukuru Mungu kwa sababu ya vile nilipanga nguo zao nikawapelekea mother-in-law. Asubuhi mapema nikapanga bag nikaenda Heaven's Gate. Nikaenda nikakaa pale siku 7. Nikiamua kushuka kutoka pale mlimani Nakuru, nikiwa pale barabara stage nataka kwenda nyumbani. Sasa Nairobi kwenye nilitoka. Nikapigiwa na neighbor. Akaniambia habari yako mzuri. Akaniambia sasa uko wapi? Nikamwambia mimi nilikuwa mlimani na nataka kushuka leo. Akaniambia tu usirudi. Nikamuuliza kwa nini? Akaniambia kwa sababu baba ya fulani amechukua kila kitu kwa nyumba na ameuza. Sasa hakuna kitu kwa nyumba yenye unarudi? Hakuna. Kwa hivyo kumbuke ile nyumba iko na deni ya 120 na tumevumiliwa sana na huyo mwenye nyumba. Sasa mimi nikawa stranded na nikapiga simu kwa my cousin. Nikamuuliza ako wapi? Alikuwa anaishi hapo Naivasha. Akaniambia hata alihama na anakuwa Mombasa, but amerudi ako Nairobi, ako hapo Naivasha. Nikamwambia acha basi nije. Sasa nikiwa online nikaamua sasa kwa sababu niko na passport, wacha nitafute mtu mwenye atanipeleka nje. Na sikuwa najua naenda nje kufanya, nilikuwa nafikiria maybe napotelelea hii uchungu. That lady najua ataniona. Anapelekanaga mpaka saa hii. Akanipatia namba ya certain person, nikamtumia details zangu na Kingori haiku take time. Within maybe 2 weeks nikawa nimepewa visa na ticket na nikakuja Nairobi nikachukua. Na hivyo ndio nilienda nikakaa miezi 8 Dubai. Na niseme ya kwamba wakati nilifika Dubai, mimi nilikuwa tu nilikuwa naenda pale na nikasikia sauti ikiniambia ya kwamba nikienda mahali nitaenda sitawahi sikia sauti, sitawahi sikia language yao, sitawahi ongea, lakini nitakuwa nikisikia. Kwa hivyo sasa nimeenda tu, ukumbuke ni mtu mgonjwa, naenda mahali sasa. Na wakati nilienda Mungu alikuwa mwaminifu, nikaendelea kuomba, lakini hata nikiendelea tu na kazi za kwao, nikawa nikisikia tu ni kama napewa tu wakati naambiwa wakati wa kukaa kwa hii nyumba umeisha, kwa hivyo sasa nitoke nirudi kwa ofisi. Watu wengine ni kurudishwa au wanarudishwa, lakini mimi nilikuwa tu naomba na nikifanya fasting, nikimaliza tunakuwa wazuri sana na familia, mpaka wananiuliza Mungu anasema nini, na tunaongea. Kwa hivyo mimi natoka kwa hiyo nyumba naenda kwa ingine, hivyo mpaka siku ya mwisho nikaambiwa ndio nyumba ya mwisho, sasa nataka urudi Kenya. Na watu huenda huko kwa contract ya miaka 2 hivi. Mbona ulikaa miezi 8 pekee? Siwezi eleza Kingori. Kwa sababu najaribigi kujiuliza kwa nini nilikaa, kwa sababu sio mimi, sikuchanga pesa ya kurudi. Sikusumbua mtu yote aniripie, lakini nililipiwa na company. Kwa sababu nakumbuka wakati kwa hiyo sitaitaja jina. Wakati kwa hiyo company vile watu wanapelekwa asubuhi ndio wakuje wapate clients, mimi nilikuwa tunafundisha watu kuomba. Nilikuwa nafundisha watu kufast. Kwa sababu hujui utaenda kwa nyumba gani. So nilikuwa naambia tu watu wacheni tuombe hata kama ni siku 3. Wacheni tu skip lunch ama morning breakfast. So unaona bado naenda niki grow. So tulikuwa tunashikana tunafanya maombi. So nilikuwa nasikia mpaka hao wakubwa wa ofisi maybe wanataka mtu akuja kuwasaidia kwa ofisi. Maybe watu wengine wanakataa, lakini wanasema go and call her. Call that one Duba because I was so big. Sema call her Duba. So unajua hawajaiona a lady anabeba ili chupa ya maji kwa mabega. So mimi nilikuwa naipiga hapa na wapandishia. So wanashanga. Na kama pia kwa sababu unajua ni kupotea, sasa nilipotelelea uchungu. So pia nafanya ile tu inawezekana tu nisirudi. So tukawa tu marafiki mpaka ikafika place nikaanza kupewa key. Naambiwa time ya dua imefika, take your keys go and pray. Na Waislamu kwa ofisi. So wakati ukafika nikasikia time yangu imefika ya kurudi Kenya, and I talked to the boss. Nikamwambia tafadhali na fikiria nirudi nyumbani. Akanuza bonda urudi. Akaniambia baada ya kurudi wacha nikupe kazi hapa ofisini.
Kingori kwa sababu ukumbuke pia nilikuwa nimeacha katoto kadogo. Nikakataa kwa sababu pia nilikuwa nimeacha mtoto. Sasa sioni hii pesa na najua ningelipwa pesa mzuri like 2000 dirham. Nikaona maybe nitakaa hapa tena miaka ingine 2. So mimi nikarudi. Lakini kwa sababu nilirudi wakanilipia ticket. Kwanza kwa nini ulikuja bila pesa? Nilikuja bila pesa kwa sababu Kingori nilikuwa nalipwa. Mimi hakuna siku ilipwa. But nilikuwa nalipwa. Na Kingori ile kitu kubwa naweza kumbuka nilikuwa nafanya, nilikuwa natumia mamangu na nilikuwa na msupport. Kana watoto wako? Hapana, ni mother in law. Na sasa nilikuwa na support kijana mkubwa kwa sababu wale at least sasa unaona niliwapeleka kwa familia. Okay. Sasa nilikuwa na support kijana mkubwa na nilikuwa na support mamangu. Okay. Alafu mara nyingi nilikuwa najipata mpaka nikisupport watu wenye wako tu na changamoto. So at what point did you go back to this marriage? Toto wakati walikuja, nikapata siku moja wakilia, nikamuuliza ni kwa nini mnalia? Akaniambia tunalia kwa sababu nataka dadi. Sasa nikashangaa. Nikaona nitakuwa so selfish nikikataa wajue kwenye baba yao wako na ni muda mrefu. Kwa hivyo nikamwambia achukue simu yangu ampigie. Nami nikaenda kwa certain person, nikamwambia achukue hiyo simu ampigie. So ni kama wakati natembea tu hivi, maybe nimeenda nikimforgive. Na wakati Mungu alinifichulia mambo mengi sana, nikaona sio yeye alikuwa anafanya, nikaona basi hata hakuna kitu basi kubwa. So akaongeleshwa na kaja. So alikuja kwenye ulikuwa naishi sasa? Yes. Now you are back in that marriage. Ni mimi nimemuita, yani ni juu ya watoto, sijui kama nimerudi kwa marriage. Okay. But ni kwa sababu sasa ya watoto. So the moment alikuja tukaendelea, but hata hangepata fare kwenda kazi. Kwani wakati ulikuwa hauko alikuwa anafanya nini? Sijui hao alikuwa anapata pesa. But sasa mimi sitaki kuuliza maswali. Na ukumbuke hiyo muda yote mimi sikuwa iongea. Kwa hivyo mimi nilikuwa nafanya kazi zangu na nakuja naleta fare. Nampa fare, anaenda kazi. Kwa hivyo mimi nilikuwa najua kuna kitu yenye either yeye mwenyewe ni yetu anaweza amua kuchange. Because hawa ni watoto Kingori. Nitafanya nini niwaambie huyu sio baba yao? Nikaonelea naweza sasa panga tena nirudi Dubai. Sasa kwa sababu at least mtoto amerudi, mtoto amejoin shule na ule na yeye bado anaendelea na shule huko. Kwa hivyo nikapanga vile nitarudi Dubai. Ulikaa for how long? Dubai second time? Yeah, nilikaa almost maybe miezi 8. Another 8 months. Yes. And you came back. Time mara ya pili umerudi au hujarudi na pesa bado? Sijarudi na pesa. Sasa ile kazi nilikuwa naangalia kazi yenye nilikuwa nimeenda kufanya. Sasa hiyo najua ni watu wachache wanaweza elewa. Kwa hivyo mimi nikarudi na sasa kurudi ukumbuke kuna nyumba nilikuwa nimeacha. Lakini nikiwa pale nikauliza Mungu kama vile tu nimekutii na nikafanya kulingana na mapenzi yako, utanipatia nini? Mimi nikasema tu kama vile mtu usema, nikamwambia mimi nipatie nyumba the best yenye nitaenda kukaa. Na nikasema kuna nyumba niliacha ikijengwa mahali fulani, Mungu naomba nikienda huko ndio nitaingia. Na Kingori, that is the house I came to enter. Ilikuwa nyumba mpya. Na hiyo nyumba haikuwa ipata mtu na nikapigia caretaker nikiwa Dubai nikamwambia niwekee. Na hiyo nyumba Kingori nilikuja kwa ile nyumba nilikuwa nakaa, nikafua all the curtains na zikakauka, nikaita one of my friend, akakuja tukabeba tukaenda tukaweka curtains, sijalipa hata deposit, sijalipa mpaka rent na tukaingia. What broke the camel's back? Why did you leave the marriage? Kwa nilifika mahali nikaanza kuona mimi kuvumilia kwenye naendelea kuvumilia naumiza mpaka watoto. Kwa hivyo nikafika mahali nikakosa uoga na nikaangalia nikaona ya kwamba kwa sababu si mtu ako ready tukae chini tuongee na si mtu anataka tusikizane, mimi nikadecide sasa time yangu imefika na sasa nitatoka. Kwa hivyo nilianza kujizungumzia pole peke yangu na nikawa nimeamua ya kwamba time is now and I'll pack and leave. Hiyo siku uliamua kupack kwenda. Hebu tupigie picha hiyo siku. Okay. Niseme sio hiyo siku tu nilikuwa nimepanga kutoka. Ulikuwa umetoka kitambo. Nilikuwa napanga. Nilikuwa nasikia nguvu ya kukaa kwa hii nyumba imeisha. Do you feel like those 24 years were wasted? Yes, of course. What would you do different? If you were to turn back the hands of the clock,
I would say that ni vyema sana kuwa na communication. Communication, nothing else. Achana na pesa, achana na mambo zingine zote, achana na nyumba mzuri, achana na watoto kusoma shule mzuri. Communication. Umekaa nje ya ndoa for how long right now? I think nilitoka last year mwezi wa 9. Mwezi wa 8. Okay. So about 6 months. Yes. Do you ever plan to get into marriage? Number one, what I can say is that nilifika mahali nikakaa chini nikajiita mkutano, nikaona I need time. Na si need time ya to go back because please I won't. Na nimesoma sana katika ile changamoto nimekalia pale moto. Na najua wakati utafika because sitafunga na mdomo wangu kusema I will not enter into marriage. I will. Okay. Do I ask the kind of a person that you would want to get married to? Yes, please, of course. Maybe nikaulizwa hata vile naambiaga Mungu ni ya kwamba Mungu anipe mtu mwenye amepitia moto, amechomeka. Na amechomeka na mambo zenye amepitia na akabaki kama David. Ya kwamba ati Mungu anamtetea, anasema he is my friend. Kwa sababu mtu mwenye atajua ni nini Mungu ameniitia, nami nitakuwa nikijua huyu ni mtu ameamua kusimama na serve Mungu. Yes. Okay. We wish you very well. Thank you. With now the 3 children. Are you co-parenting? For now, my last born is with my friend. Amekuwa akikaa pale, hata shule akienda anatoka pale. So I know I'm telling God that nitasimama and I would like to do it alone. I have to ask a direct question. Yes. Kwani ulikuwa umejioa kwa hiyo ndoa? Ni mimi na nikiangalia ni mimi niliforce doa iwe na ni mimi nilikuwa nimejioa. Otherwise nilikuwa tuna mtu tu tunapitana tu kwa nyumba. Okay, my number is 0721 784278. Register this. Catherine Wanjugu Wanjao. Tuko family, what a narration, what an experience. When I had about 24 years, I knew there must be a story. And you can hear how scary this one is and was. Living with a person, you don't know what they are planning, and there are unexplainable things, even cultism, right there in it. And that is your partner, that is your spouse. What lesson have you learned from our guest's story today? All she wanted is a happy marriage, but turned out to be the opposite. But as at now, she says she's happy, she's peaceful. I hope you have garnered something from her story. My name is Kimuri Wangeshi, and this has been Tuko Talks. Let's keep talking, because when we stop talking, things go haywire.